Hello, children. A very good afternoon to all of you, and I welcome you all for today's class. Children, I hope you're all good. And in today's class, let's learn a wonderful story. So let's begin today's activity with a small riddle. Are you ready, children? మీకు riddles బాగా తెలుసు కదా? Just think, what laughs when you laugh and what cries when you cry? Just try, children. What laughs when you laugh and what cries when you cry? It's a riddle. Any guess? Okay, then I'll give you a clue. Is it a shadow or a mirror? What is that? So that's a mirror. Okay. So miru. If you laugh, it will laugh. If you cry, it will cry. This is a funny example. అలాగే మరికొన్ని ఇలాంటి రిడిల్స్ కొన్ని చూద్దాం. Which word has got all the vowels in it? ఎవరికైనా ఐడియా ఉంది పిల్లలు? ఏ వర్డ్ లో మనకి అన్ని వవెల్స్ ఉన్నాయి? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్. EDUCHION. ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ క్వశ్చన్స్. ఎవరు రెడీగా ఉంటారో చూడండి. Turn me on my side and I am everything. Cut me in half and I am nothing. Who am I? Just think. Turn me on my side and I am everything. Cut me in half and I am nothing. Who am I? Any guess, children? Adoka number. Okay, just try it. It is 8. Okay, so 8 man cut chese it will become a 0, right? Next, let us check. I am a number, but when you add the letter Z to me, I go away. What number am I? Chala easy clue. If we add the letter G and I go away. So yes, very good, Sanju. You're right. That is 1 plus G, then it will be gone, right? ONE1, then prakran G pedte emavuddi? Gone. Perfect. What goes up and doesn't come back down? What is that, children? So how old are you children now? Are you all in 9th class, right? So ఒకసారి గెస్ చేయండి ఏంటో అది. Is it your age? Yes, it's your age. Next. What comes once in a minute, twice in a moment, but never in 1,000 years? Can anybody guess? Everybody, try it. What is that, children? What comes once in a minute, twice in a moment, but never in 1,000 years? Yes, if you can find it clearly, there is one letter, that is M. The letter M. Minute lo M. Moment lo it comes twice. And 1,000 years lo eppudu kuda adi raadu. Okay, oka year lo kuda raadu. Right, the next one. Madam. Okay, so what is the beauty of this word? Can anybody identify? If you read in reverse also, you'll get the same. Madam, madam. Kada? Alage little, noon, I. Chusna?
ఒకేలాంటి వర్డ్స్ వస్తాయి. కెన్ ఎనీబడి టెల్ ఎ సెంటెన్స్ లైక్ దిస్? సో ఇటు నుంచి చూసినా ఒకేలా రావాలి, అటు నుంచి చూసినా ఒకేలాగా రావాలి. వర్డ్స్ అయితే మనం చేసాం ఇలా. కెన్ ఎనీబడి ట్రై దిస్? కెన్ ఎనీబడి సే ఎ సెంటెన్స్ రివర్స్ లో? ఇక్కడ రెండు నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అదే. యూ కెన్ సే మేడం, ఐ మేడం. అలాగే ఇంకొక సెంటెన్స్ మీకు ఇస్తున్నాను. వాజ్ ఇట్ ఎ క్యాట్ ఐ సా? చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి. వాజ్ ఇట్ ఎ క్యాట్ ఐ సా? వాజ్ ఇట్ ఏ cat I saw. Correct? So this is how we can play some kind of brain game. So it's very easy. I'm an odd number. Take away one letter and I become even. What number am I? I'm sure now you can tell this. I'm an odd number. Take away one letter and I become even. Here is the clue for you. Yes? I think Sri is telling you're right. That is 7. The number 7. And if you take yes, and it will be even. That's all for today, children. Hope you had a nice time. ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ మన లెసన్ లోకి వెళ్దాం. Okay. Just okay, fine. Now, just a minute, please. Yes, in today's class, let's learn about an interesting story. It's all about the snake and the mirror. Okay? Okay, just a moment, please. Right. Yeah, just okay. Yeah, please. Just wait. Something. Right. Okay. Everybody just start thinking. I'll ask some questions for you. Ready, children? How many of you have gone to a hospital? Okay. Yeah, please. Now it's ready. Right. Sorry for the disturbance, children. Now, children, look at the picture. What do you find in the picture? Okay. You can find a mirror and a lamp, a book, and a man. What do you think he is doing, children? He is combing. And whether it's a day or night, how can you say? As there is a lamp, you can say it is night time only. But children, do you know who do you think the person is? He is the homeopathy doctor
And that's what we are all going to learn now. The snake and the mirror. So look at the picture. And do you think the snake is looking at the mirror? Is it enjoying? Okay, we'll see now. So ఈ లెసన్ సంబంధించి మనం ఒకసారి vocabulary చూద్దాం first. Yes. So the snake and the mirror, and there will be some beautiful story. And now let's look at this one. Now. Okay. So now children, let's check this now. ఈ లెసన్ లో వచ్చే వర్డ్స్ అన్ని ఒకసారి చూద్దాం. స్లిదర్, solitary, wriggle, attentively, bachelor, gabble, earth shaking, meager, could, and lurk. Okay. So మనకి తెలిసినంత వరకు first we'll go with a man who is not and has never been married ఏమంటాం? Bachelor. Okay. So earth shaking is like very important or significant. Twist and turn with quick movement దాన్ని ఏమంటారు? Wriggle. అలాగే solitary, solo అంటే తెలుసు కదా, సింగిల్ అని. So where do we have that one? Solo. Okay, we will see that. Carefully. Only one. Okay. Only one is solo. Right. Then next, gabble. Gabble చూసారా పిల్లలు? అప్పుడు మనకి ఓల్డెన్ డేస్ లో ఆ పైన ఈ టైల్ రూఫ్స్ అలాంటివి ఉంటే వాటికి దినిగి ఉంటాయి, దాన్ని గ్యాబిల్ అంటారు. ఓకే. సో టాప్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ వాల్ బిలో ఏ స్లోపింగ్ రోప్ ని గ్యాబిల్ అంటారు. అలాగే మెల్లగా జారుకోవడాన్ని స్లిదర్ అంటారు. స్లిదర్. ఓకే. సో జాగ్రత్తగా వినడాన్ని ఏమంటారు? అటెంటివ్లీ. దట్ యు నో. లర్క్ అంటే జస్ట్ లైక్ వెయిటింగ్ అన్నమాట, ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ, లైక్ వెయిట్ ఆర్ హిడెన్ ఆఫెన్ ఫర్ సంథింగ్ రాంగ్. మనకు తెలుసు హుడ్, నాగుపాము పడకగానే దాన్ని ఏమంటారు? హుడ్ అంటారు. సో మీగర్ is very small in quantity. Right, children? These are the meanings that we are going to learn in this lesson. Again, we'll check with other samples also. So first, let's see now. Okay. So ఇప్పుడు మనం వర్డ్స్ అని నేర్చుకున్నాం కదా. Let me see how many of you can find out these words. Okay? Get ready, children. Rearrange the letters and try to find the word. Can anybody? ఎప్పుడైనా నేర్చుకున్నాం ఆ word? This one, I think everybody can tell. That's a mirror. Very perfect. This one, anybody? It starts with A and ends with E. It is admire. Okay. ఇదేంటి పిల్లలు, ఎవరైనా ట్రై చేయగలరా? All the men will have. దాన్ని ఏమంటారు? How many of you know the spelling? How many of you can pronounce correctly? మీసాలకి ఏమంటారు? I'll show the words for you. The first one is slither. The next one is mirror. Correct? And the next one is admire. ఎవరైనా అప్రిషియేట్ చేయడం, అభినందించడం, దాన్ని అడ్మైరింగ్ అంటారు. At the same time, ఈ మీసాలకి ఏమంటారు? What are you saying, children? It's not mustache. It is mustache. Pronounce well again. Mustache. Okay?
So now let's look at the meanings like this. Slithered ante is this is the usage, and moved smoothly like a snake. Okay, jarutu undam. Alage coiled ante it coiled itself around my arm. That is usage. Admire ante enti? The snake seems to admire its reflection. Look at with pleasure. Okay children, now ఈ లెసన్ లో ఉండే మనం ప్రతి వర్డ్ కూడా ప్రొనౌన్సియేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. When you try to learn the words, nowadays I am observing many students are doing a lot of mistakes in exam. Okay, సో దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేసుకోవాలంటే వర్డ్ వచ్చిన వెంటనే మనము లెసన్ లోకి సంబంధించి ఫస్ట్ ఫర్ స్పెల్లింగ్, ఫర్ ప్రొనౌన్సియేషన్, as we say, how do we pronounce this one? First one is admire, the second one is pleasure, next it is mustache, దీన్ని ఏమని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి? Although, this one statue, doctor, treasure, treasure, pleasure and treasure. అలాగే ignore, strength, foolishness. మరి అదే ఈ లెసన్ లో చూస్తే మనం we can find out some antonyms also, and then in terms of pronunciation you have to find like nuisance, polite, peaceful, pleasure, beyond, fierce and scratch. In terms of pronunciation we have to use like looked, watched, missed, rounded, pointed, wounded, coiled, wriggled and slithered. ఈ వర్డ్స్ అన్ని మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ మనకి డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అన్ని ముందు నేర్చుకుంటే లైక్ వి కాంట్ సే ద డిఫికల్ట్ సమ్ వాట్ అన్ఫెమిలియర్ వర్డ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం నౌ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఏరియా. ఓకే, సో నౌ లుక్ అట్ ద పిక్చర్ చిల్డ్రన్. సో వాట్ డే వాజ్ దట్? ఈ లెసన్ దేని గురించి, ఎవరి గురించి ఇప్పుడు వన్ బై వన్ నేర్చుకుందాం. అండ్ ద స్నేక్ అండ్ ద మిర్రర్ ఇస్ ఎ హ్యూమరస్ and suspenseful short story by Muhammad Bashir, and the story is narrated by a young unmarried homeopathy doctor, okay, who is fascinated by his own appearance and somewhat vain, little bit proud kuda. Okay, so this entire lesson is narrated by a homeopathy doctor, and while he was teaching a topic related to name snakes, while they were discussing, they were talking about snakes. ఆ స్నేక్స్ గురించి చెప్పే సందర్భంలో హోమియోపతి డాక్టర్ ఏమో వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ కి చెప్తున్న ఎంటైర్ ఒక ఇన్సిడెంటే ద స్నేక్ అండ్ ద మిర్రర్ తాలూకు స్టోరీ. ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ లెట్స్ సీ. చిందర్ మనం చూసాం కదా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డే వాజ్ ఇట్ అని. ఇప్పుడు చూద్దాం వాట్ హ్యాపెండ్ అనేది. ద పిక్చర్ అండ్ నౌ ఐల్ రీడ్ ఫర్ యూ. వన్ hot summer day night, about 10 o'clock, doctor returned to his house after having a meal at the restaurant. He was welcomed by a familiar noise. One could say that the rats and he shared the room. Okay, so మనం అనుకున్నాం కదా. So what time of the day was that? It was night. And which season was it? It was hot summer. It was summer season. And where did the doctor go? The doctor went to a restaurant and had food, and he came back to his room. And when he came back, what sounds did he hear? What was the familiar noise? It was the familiar noise made by rats. Scene. Now look at this picture. He came back to his room and sat down on the chair. He opened the box beneath the table and took out a book, the Material Medica. He kept it at the same table on which stood a lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇక్కడ ఎలుకలు ఉన్నాయి కదా. So what happened? The doctor came from a restaurant and he wanted to sleep. But see, he was a poor doctor and he had some meager earnings and matter. So he was living in a rented small room. Okay,
Even the house was not electrified also. Kabatti lamp tho vitto unnaru, and there is no scope for a fan also. Kabatti when he could not sleep, what did he do, children? He opened his book Materia Medica. Okay, so ఈ book open చేస్తే అప్పటికి నిద్ర పట్టక he was thinking about something. Okay, what was he thinking? As he was sitting in front of the mirror, he was distracted by his own beauty. He was unmarried, well educated, and was a great admirer of beauty and believed in making himself look handsome. You should not say handsome, handsome. Okay, so now he was thinking, how can I make myself handsome? So he will take some decisions. Okay, while just thinking, తనకు డెసిషన్ తీసుకుంటాడు అనమాట. ఏంటో డెసిషన్? ఓయ్, shall I every day I would like to do my shaving regularly. This is what he was thinking. I want to grow a thin mustache. And do you know what he says? Of course, why shouldn't I? After all, I'm a bachelor and moreover I'm a doctor. అని చెప్పేసి ఆ డాక్టర్ ఏమో ఐ వాంట్ టు లుక్ మోర్ హ్యాండ్సమ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటే ఇలా ఉంటుండగా, అండ్ ఆల్ దిస్ వైల్ హీ కెప్ట్ హియరింగ్ ఎ వాయిస్ ఫ్రమ్ అబౌవ్. ఇలా మాట్లాడుకుంటుంటే వాయిస్ వచ్చింది. అండ్ నౌ హీ వాస్ థింకింగ్ మోర్ అబౌట్ హిస్ ప్లాన్స్. ఓకే, సో ఏంటంటే వైల్ హీ వాస్ థింకింగ్ ఆల్సో హీ హ్యాడ్ మెనీ ప్లాన్స్ ఇన్ హిస్ మైండ్. డూ యు నో చిల్డ్రన్ వాట్ వర్ దోస్ ప్లాన్స్? He was just thinking that he wanted to marry. Do you know what kind of a woman he wanted to marry? He wanted to marry a fat woman. Alage, she should have plenty of practice and medical practice. Alage, got silly reason endante she should be very fat anta. Do you know the reason why? He can escape anywhere. And if she's fat, she can't run fast. Ani Dr. Taluka idea. Okay. So now he was thinking several ideas in his mind while he was looking at the mirror. Now, the other sound had stopped, but all of a sudden, there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground, and the doctor didn't bother to check. Initially, the sound వచ్చింది, ఆ sound పట్టించుకోలేదు. But even so, I thought I'd turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the left arm of my shoulder. Okay, wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. Adi ila Dudman sound, enta sound ani cheppesi he just looked left, and then he saw a snake on his shoulder, and slowly it started wriggling on his hand. Okay, ippudu chuddam emaindo. Now look at these children. What is the condition of the doctor? I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such a thing. Imagine, children, if you were in that situation, అదే సేమ్ పొజిషన్ లో ఫర్ అ పార్ట్నర్ స్నేక్ కనుక మీ మీద పడింది అనుకోండి, వాట్ విల్ యూ డూ, చిల్డ్రన్? Will you say, oh my God, or will you cry like that? No. So what will you do? Just think about that. But this doctor, he didn't jump at all. I ain't taken over the narrator, homeopathy doctor. I didn't jump. I didn't tremble. Tremble and ila unukupote em chestadi. Ila unukupote, babula unukupote. It will hiss you kada. So I didn't cry out. Oh, snake, please help me, save me. Antada? No. There was no time to do any such thing. ఈలోగా ఏం చేసింది ఆ స్నేక్? The snake slithered
along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. Okay, so this was the thing. Children, do you know the meaning of hardly? How are you studying, children? And ఏమని చెప్తారు మీరు? Sir, I'm studying hardly అన్నారు అనుకోండి. Do you know the meaning hardly I'm studying అంటే? I'm not at all studying అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఆ స్నేక్ హుడ్ చాలా తక్కువ దూరంలో ఉందన్నమాట. హార్డ్లీ జస్ట్ 3 or 4 inches అంటే చాలా తక్కువ, 4 inches కంటే తక్కువే. అంటే పొరపాటున అది ఇలా అంటే ఇట్ విల్ కిస్ యూ, అదే ఇట్ విల్ బైట్ యూ అండ్ హిస్ యూ అన్నమాట. అంత దగ్గరలో ఉన్నాడు పాపం డాక్టర్. నౌ లుక్ అట్ ద కండిషన్. యు నో వాట్ ద డాక్టర్ డిడ్? హి డిడ్ంట్ జంప్, హి డిడ్ంట్ ట్రెంబల్. అతను చేసిన పని ఏంటంటే he became like a stone. Okay, he became like a stone. Statue la అయిపోయాడు. ఎందుకు? If he moves, what happens? The snake may bite. కాబట్టి అలాగా holding his breath, he became like a stone. Okay, so ఇప్పుడు చూద్దాం ఏమైందో. It would not be correct to say merely that I sat there holding my, ఏమని చదవాలి పిల్లది? నాట్ బ్రీత్, ఇట్ ఈస్ బ్రెత్ అనాలి. బ్రెత్ అంటే ఊపిరి, నౌన్ ఫామ్. అదే BREATH ఉందనుకోండి, అది వెర్బ్ ఫామ్. అప్పుడేమనాలి? బ్రీద్, బ్రీద్ వెల్ అంటాం, అది వర్బ్. ఇక్కడ హోల్డింగ్ మై బ్రెత్ అనాలి. బ్రెత్ అంటే ఊపిరి, అలా ఉండిపోయాడు అనమాట. ఐ వాస్ టర్న్ టు స్టోన్ బట్ మై మైండ్ వాస్ వెరీ యాక్టివ్. ద డోర్ ఓపెన్ ఇన్ టు డార్క్నెస్. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. చూసారు కదా? సో పర్సన్ అయితే he has flesh and blood, but he was not making any movement. Why, children? Why do you think he is not making any movement? Dancing lo tarvata trembling ledu. ఏమైంది? What do you think it happened? So if he moves, it will bite him. That's why the doctor didn't move. He became like a stone statue అన్నమాట. అప్పుడు మనకు గుర్తుకు ఎవరు వస్తారు? I felt then the great presence of creator of this world and universe. God was there. Suppose I said something and he didn't like. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." పిల్లలు, ఇప్పుడు మీ మైండ్లో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే what do you write in your imagination on the paper? Just think చేయండి. Oh God, please save me. ఇంకొకరు ఏం చెప్తారు? Oh God, please save me from this snake. ఇంకొకరు ఏం చేస్తారు? Oh my God, oh my God, I will offer you 100 coconuts. Please, 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 please save me from this snake. ఇంకేం చెప్తారు? I'll come to Lord Venkateshwara temple. Alage, some people say I'll come to church. Okay, so I'll come to Dargah. All the people can say whatever their favorite God is. Kada? So ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకి ఎప్పుడు గాడ్ గుర్తుకు వస్తారు whenever we are in trouble. Okay, so alage he was praying God and he was imagining in his mind. Okay, సో ఆ ఇమాజినేషన్ లో వాట్ డిడ్ హి రైట్? ఓ గాడ్. ఆ తర్వాత ఏమంటది అనుకుంటున్నారు? ప్లీజ్ సేవ్ మీ, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. ఏమన్నారో చూద్దాం. నెక్స్ట్, సో వాట్ డిడ్ ద డాక్టర్ వాంట్ టు రైట్ ఇన్ హిస్ ఇమాజినేషన్, చిల్డ్రన్? ఎనీ ఐడియా? ద వర్డ్స్ ఆఫ్ గాడ్. అలాగే ఇంకేం చెప్పొచ్చు? ఓ గాడ్ ప్లీజ్ సేవ్ మీ. అలాగే మీరు కూడా రాసుకోండి. Where did he want to write these letters?
on the snake's body? No. In his imagination and outside of his heart anta. Okay? So చక్కగా రాసుకోవాలనుకుంటాడు. So by this time, what was the snake doing? There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of a molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? Papam. So already it started crushing. Do you know? పైథాన్ గానీ ఏదైతే ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ మనల్ని మనకు ఊపిరి ఆడకుండా ముందు క్రష్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆ తరువాతే అండ్ ఇట్ విల్ గోబులస్ ఏదో అది వేరే సంగతి. ఇట్స్ అ పైథాన్ స్టోరీ. ఇట్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు క్రషింగ్ అనమాట. దేర్ వాస్ పెయిన్. ఒకటి ఫియర్, ఒకటి పెయిన్, అండ్ ఇట్ జస్ట్ లైక్ మోల్టెన్ ఫైర్. చూసారా, ఒక స్మిత్ ఉంటాడు కదా, బ్లాక్ స్మిత్. సో అతనైతే ఎలా అయితే ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ని, ఒక ఫామ్ని ఇంకో ఫామ్ లా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఫైర్ పెట్టి కాల్చి దాన్ని షేప్ అవుట్ చేస్తారు. అలాగే అంత వేడిగా ఉందంట తనకి. అట్ మై స్లైటెస్ట్ మూమెంట్ the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There was no medicine in the room. I was but poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. ఇప్పుడు తిట్టుకుంటాడు తనంతట తానే. ఏంటి పెయినా, విపరీతం పెయిన్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ సేస్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్ విల్ స్ట్రైక్. చిన్న మూమెంట్, అట్ ద స్లైటెస్ట్ మూమెంట్ ద స్నేక్ వుడ్ స్ట్రైక్ మీ. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ద స్నేక్ వుడ్ స్ట్రైక్ మీ. సో డెత్ లర్క్డ్ 4 inches అవే. నా దగ్గరే ఉంది. మా అయితే నాకు చావు ఎంత దూరంలో? ఆల్మోస్ట్ 4 inches డిస్టెన్స్ లో ఉంది. నార్మల్ పీపుల్, మనలాంటి వాళ్ళం అయితే భయపడాలి. యాజ్ ఎ డాక్టర్, ఈవెన్ ద డాక్టర్ ఇస్ ఆల్సో వరీడ్. ఎందుకు? Now it came to his mind that, oh, I am a doctor. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? He was thinking. పొరపాటున ఖచ్చితంగా అనుకుందాం, ఏం మెడిసిన్ తీసుకోవాలి? Do you know, children, what medicine does the doctors give? దాన్ని అంటే యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ ఐమ్ టెల్లింగ్, యాంటీవీనమ్ సీరం అని, పాలివీనమ్ సీరం అని, డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్నేక్, అదే టైప్ ఆఫ్ స్నేక్ అయితే ఆ స్నేక్ ప్రకారం వాళ్ళు అది ఇస్తారు. అండ్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ మోస్ట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఓన్లీ. పాపం తన దగ్గర there was no medicine in the room, there was no fridge there, and he was thinking, array, I was a stupid doctor, I was a foolish doctor, I didn't see the danger. పాపం అంటారు కదా, స్మైల్డ్ ఫీబ్లీ అట్ మై సెల్ఫ్ అంటే అంటారు, బస్ తప్పిన నవ్వులాగా. సో హీ వాజ్ he could not smile, we know that, but అందులో కూడా మనసులో అనుకుంటాడు అనమాట. వాట్ వాజ్ ద వరీ ఆఫ్ ద డాక్టర్? ఏంటి పిల్లలు వరీ? ది డాక్టర్ వరీడ్ అబౌట్ ద మెడిసిన్ బికాస్ he could not procure it. అక్కడ మెడిసిన్ లేదు. మెడిసిన్ ఉంటే ఓకే, వాట్ ఈస్ దేర్, లైక్ అన్ ఇంజెక్షన్ he will give and he will be saving. So now children, ఇప్పుడు మనము ఉండే వర్డ్స్ లో ఇక్కడ పిక్చర్స్ చూడండి. ఆ పిక్చర్స్ ప్రకారం ఇంతవరకు ఈ వర్డ్స్ మీకు ఎంతవరకు ఎలా అర్థమయ్యాయో చూద్దాం. జస్ట్ లైక్ ఎ స్మాల్ టెస్ట్. స్నేక్ మూవింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్, దాన్ని ఏమంటాం? ఎనీ ఐడియా? మూవ్డ్ స్మూత్లీ లైక్ ఎ స్నేక్ అన్నాం, దాన్ని ఏమంటారు? స్లిదర్డ్. స్నేక్ ర్యాప్డ్ అరౌండ్ ఎ బ్రాంచ్, స్నేక్ ర్యాప్డ్ అరౌండ్ ఎ బ్రాంచ్, దీన్ని వూండ్ అరౌండ్ ఇన్ ఏ సర్కిల్ అన్నాం, దాన్ని ఏమంటాం? కాయిల్ అయినా అనొచ్చు, రెగ్యులర్ అనొచ్చు, కాయిల్డ్. ఇది చూడండి, పర్సన్ లవింగ్ హ్యాపీలీ అట్ ఎ ఫ్లవర్, లుక్ ఎట్ విత్ ప్లెజర్ ఆర్ రెస్పెక్ట్, ఇదేంటిది? అడ్మైరా? ఓకే, అడ్మైర్. డాష్ మ్యాన్ స్నీకింగ్ అవే విత్ సాక్, ఎవరిది? ఏ పర్సన్ హూ స్టీల్స్ ఏమంటాం? థీఫ్. ఓకే, రైట్.
stone human figure. దీనేమన్నాం? Figure made of stone or metal or completely steel. ఏమనుకున్నాం పిల్లలు? Stone image. Correct. Statue. Okay? Right. Now, let's check how well you understood the story up to now. Okay, ready, children? I was turned to stone. Ante was afraid of the snake, was proud of his appearance, had a sense of humor, was no longer afraid of the snake. ఎందుకు అలా ఉండిపోయాడు? I was afraid of the snake. Right, correct. Now, I was no mere image cut in granite. Was afraid of the snake, was proud of his appearance, had a sense of humor, was no longer afraid of the snake. So again, this also the same one, was no longer afraid of the snake. Eppudu? After this. I hope you have understood that one. Once again, I'll repeat that one. So reason enti ante ikkada, I was no mere image cut in granite. Eppudu? When the snake left. This is the second part, that's why we'll see later. I was, after all, a bachelor and a doctor to on top of it. Antaru kada? While looking at the mirror, okay? Was afraid of the snake, was proud of his appearance, was no longer afraid of the snake, or had a sense of humor. He was proud of his appearance. Oi, after all, a doctor, and I'm unmarried, I'm a bachelor. Was he trying to make an important decision about growing a mustache, or using eyeshadow and mascara, or wearing a vermilion spot on its forehead? This we will see. This was the decision thinking about the snake. Later on we will get it. I was suddenly a man of flesh and blood. Idi kuda eppudu? So once he finds that the snake has gone. Okay? Right, next chudam. So I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. Was afraid, had a sense of humor, was proud of his appearance. Okay, this is what we have done, and then next we will see. So finally, we can go through this later on. For the time being, now let's see what happened. So ఇంతవరకు ఏమైంది? Doctor emo, he was like this only. He was frightened. He was just like a statue. Now, fortunately, let us see what happened in the second turn. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into mirror. So while he was thinking, suddenly the snake slowly slithered and it started looking enti etu vaipu, a mirror vaipu. Okay, so it looked into the mirror. Maybe na prayers anni God vinaremo. It looked into the mirror and saw its reflection. Are, I have never seen such a snake. అసలు స్నేక్ మిర్రర్ వైపు చూస్తుంది, తన బ్యూటీ కొంచెం చూద్దని అయితే అనుకోలేదు. కానీ హౌవర్ ఫార్చునేట్లీ అప్పుడు అనుకుంటాడు. He was thinking, was it admiring its own beauty? Or was it trying to make an important decision about growing mustache, or using eyeshadow and mascara, or wearing vermilion on its forehead? ఇక్కడ ఒకటే. So like most of the women and the girls, they know all these things like mascara and eyeshadows, eyebrows and all. They'll be doing this. అలాగే వెర్మిలియన్ స్పాట్ ఉంటాయి కదా, మనం యాక్చువల్గా బింది ఇవన్నీ పెట్టుకునేది. సో నౌ ద డాక్టర్ ఇస్ థింకింగ్ లైక్ దిస్. అరే, వాజ్ ఇట్ అడ్మైరింగ్? ఇక్కడ చూడండి, మస్కరా అంటే సబ్స్టెన్స్ పుట్ ఆన్ ఐలాష్ టు మేక్ దెమ్ లుక్ డార్క్ అండ్ థిక్.
Now the snake uncoiled itself from the doctor's arm and crept onto the table and moved toward the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at a closer quarters. డాక్టర్ దగ్గర నుంచి మెల్లగా జారుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. ఆ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకా మిర్రర్ ముందు దగ్గర చూద్దాం అనుకుందేమో. సో ఇట్ స్లోలీ వెంట్ అండ్ ఇట్ క్రాప్ట్, ప్రాక్కుంటూ వెళ్ళి టేబుల్ మీద వెళ్ళి మిర్రర్ వైపు ఇలా చూస్తుంది. ఓకే, సో నా వెర్మిలియన్ వి నో దిస్. ఇప్పుడు చూడండి. Was it admiring its own beauty? To his surprise, the snake turned his head, it looked into the mirror and it saw its reflection. I think this was the best time kada doctor ki. What do you think the doctor will do, children? Will he take photos? Aha, this snake is enjoying అనుకొని చెప్పేసి వీడియో తీస్తాడు అనుకున్నారా? లేకపోతే రీల్స్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుందా? No. See what happened. The doctor ran away. What did the doctor do? The doctor ran away without looking at back and matter. The doctor took this opportunity to run for his life, reach their friend's house, and he ran till he reached their friend's house, and he had a bath of relief. Amma, thank God and cheppesi, he ran like anything and matter. So that night, he took a bath with the oil. The next day, around 8:30, the doctor took two of his friends to empty the room, but there was not much emptying to be done as some thief had already removed most of the things. Okay? So night అక్కడ ఉండే కొన్ని మెటీరియల్ అంతా కూడా తీసుకెళ్ళిపోయాడు. మార్నింగ్ వచ్చేసరికి there was nothing left. కాకపోతే ఇదేదో ఉండిపోయింది చూడండి. The thief only left a dirty vest, to which the doctor said, "My vest, the dirty one." The fellow had such a sense of cleanliness, kada? The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. So ila మొత్తం పైన the doctor was finally saved, survived because of that snake which was thinking and which was admiring its beauty. Okay, children? Now here are some questions of you. What is the story mainly about? It's about the homeopathy doctor encountered with a snake. What was the strange incident in this story, children? Can anybody say? The snake landing on his shoulder. And children, now we get these type of questions in our examinations. Why do you think the doctor didn't move? Because the doctor thought that if he made any slightest movement, the snake would strike him. So what would you do if you were in the place of the doctor? Now tell children, what would you do? Will you shoot it? Will you take a selfie? Or what will you do? Em chestaru pillu? Just think. Or will you cry? Or will you do like the doctor in the same way? Okay? So now list down all your strengths and weaknesses. Idi chala important meer andaru kuda. So what are your strengths and what are your weaknesses? Just think, children. Prati okkaru kuda. Are you afraid of snakes or dogs or speaking or swimming, water? ఏదైనా సరే దాన్ని చూసుకుంటూ, and if you have any such weaknesses, how can you overcome your weakness అనేది కూడా just రాసుకుందాం. So now we will do this entire story, and to write a story, let's know how to arrange this story in a proper order. One by one చూద్దాం. Right. Okay. Just check. The Snake and the Mirror is a humorous and suspenseful short story by Muhammad Bashir. So who is narrating the story?
The story is narrated by a young, unmarried homeopathy doctor who is fascinated by his own appearance and somewhat vain. Okay, children? So, తర్వాత ఏమైంది? One day, while admiring himself in the mirror, he suddenly discovers a snake coiling around his arm. Okay. So now what happened? Now, something is missing. The story. Yeah. Here, initially, the doctor is proud of his smile and plans to enhance his looks by growing a thin mustache and shave daily. ఇది తన ఐడియా. ఇలా మాట్లాడుకుంటులోకి ఏమైంది? One day while admiring himself in the mirror, he suddenly discovers a snake. అప్పుడు ఏమైంది? He freezes in fear, realizing that the death is imminent if he moves. ఇంకా పొరపాటున డాక్టర్ కొంచెం మూవ్మెంట్ అయ్యాడా, డెఫినెట్ గా he will face the death. అందుకే ఏం చేశాడట? However, when the snake appears, his thought changes drastically, and the snake, captivated by its own reflection in the mirror, slowly slides off the doctor's arm, giving him a chance to escape. Okay? So totally, this terrifying encounter forces him to overcome his vanity and reflect on the unpredictability of life. So, okay, children, this is how we can write the entire story in brief way. So now let's move to the next area, and I'm going to give you a small, this is what exactly we have seen, the entire story. So the snake and the mirror is a humorous and suspenseful story. The story is narrated by a young unmarried homeopathy doctor. One day while admiring himself in the mirror, he suddenly discovers a snake coiling around his arm. This terrifying encounter forces him to overcome his vanity and reflect on the unpredictability of life. Initially, the doctor is proud of his smile and plans to enhance his looks by growing a thin mustache and shaving daily. Or when the snake appears, his thoughts change drastically as he becomes aware of his vulnerability and mortality. Now then he freezes in fear, realizing that the death is imminent. Okay? And finally, how did he escape? The snake, captivated by its own reflection in the mirror, it slides off the doctor's arm, giving him a chance to escape. The doctor escapes and he thus survives. Okay, children? Mari, next, మీరు ఏం చేస్తారంటే, I'm going to give you 2 home tasks. Number 1, exam ki chala important, and we will discuss in the next class. So imagine you are a TV talk show host. You are interviewing the homeopathy doctor from the lesson The Snake and the Mirror about his unusual encounter with the snake. Write an imaginary interview between the host and the homeopathy doctor. Okay? So, ఇది ఒక క్వశ్చన్. అలాగే డైరీ ఎంట్రీ అయితే I'll give you one more task. Imagine you are the doctor from the lesson The Snake and the Mirror. Write a diary entry describing your feelings and thoughts about the night's events. Okay, children? These are the 2 tasks for you. I hope we will meet in the next class. Until then, have a nice time. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat. Okay? Let's meet in the next class, children. Okay, bye.